Herald TV News Bulletin with me, Charlene. The petitioner Goa Foundation in the Mandri Tiger Reserve public interest litigation has informed the Bombay High Court of Goa regarding the failure of the government of Goa to notify the Tiger Reserve within the court stipulated time. The deadline of the notification of the Tiger Reserve and submission of the Tiger Management Plan ended on October 24th. The Goa government's plea in the High Court to extend the deadline of October 24th for notifying the Tiger Reserve was not heard. At the same time, there is no stay from the Supreme Court on the High Court directive to Goa to notify the Mandri Forest Complex as a Tiger Reserve. The hearing over the submission of Goa Foundation will be held on Wednesday. We are now joined by our reporter Pratik Parab with the latest updates on this. Pratik, please give us an update. The High Court of Bombay at Goa had in fact asked the government of Goa to notify the Tiger Reserve in Mandri Wildlife Sanctuary before the October 24th, but the deadline has actually passed, and the Goa Foundation, who is the main petitioner in the Tiger Reserve matter before the High Court, has mentioned to the High Court regarding the delay, regarding the deadline that has been crossed, and the hearing has been, now the hearing on that mention has been kept on Wednesday. So on Wednesday the High Court will hear the contention of the Goa Foundation regarding the delay in notifying the Tiger Reserve. Along with the Tiger Reserve, the government had also been asked to have a tiger management plan within these 3 months. But in fact, on the contrary, the government went on to challenge the order of the High Court, where they have not got any relief right now. So the High Court order still remains binding on the government of Goa. The government of Goa, in fact, had filed a plea before the High Court to extend the October 24 deadline, which hasn't been granted to the government. Kulwali Panchayat has criticized the government machinery for the constant scrapyard fires that have been occurring in Kulwali areas. They have alleged that even after several complaints and recommendations, the district administration has restored the light and water connection to the scrapyards that pose a huge risk to the locals. This is one of the many incidents of scrapyard fires that have occurred in Kulwali within the last few months. These fire incidents have claimed the life of one person, injured several, and also resulted in lakhs of rupees in losses. The fire incident happened at midnight, which has raised concerns for locals. Kulwali Sarpanch has alleged that even after several complaints and actions, the scrapyards still managed to get a stay on closure. हांव दशरथ बिचोलकर, सरपंच कोलवाळ पंचायतीचो. काल मध्यरात्री अरावंड 3 कसो हांगा एक स्क्रॅपाक उजो लागलो. तो चड उजो चड नासलो, पूण कमी प्रमाणांत आसलो, पूण उजो लागलो. पूण हांव म्हणटा कितें, हो जो उजो लागप ह्या स्क्रॅपान कोलवाळेन हो चालूच आसा. हेज्या पयलीं आनी एका स्क्रॅपा लागलो, तितून एक मनीस आपलो जीव गेल्लो. आयज हो दुसरो इन्सिडंट जाल्लो. आयज हांगा येवन जेन्ना इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना कळ्ळें की तेणी जे पेपर दवरले ते पेपरांक राती उजो लागलो आनी पालयलो. हो जो स्क्रॅप अड्डो हो फरियाज खान हेजो आहा. तरी हांव एकूच सांग सोदता सरकाराकूय, हेच्या पयलीं जेन्ना उजो लागलेलो सगळ्या डिपार्टमेंटांनी तेजेर एक्शन घेतलेली. जो डेप्युटी कलेक्टरान एक्शन घेतलेली. आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी तांकां पयलीं केसी घालून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आहा. पूण हांव सरकाराक इतकेंच विचारूंक सोदता, जे डिपार्टमेंटान डेप्युटी कलेक्टरान तांकां डिमॉलिश सुद्दां काडलेली, तेजेर स्टे कशी मेळ्ळी. आनी हे जे पळोवंक वयचे जाल्यार हाय टेन्शनाच्या पोनाक आहात. आमी पॉवर ग्रेड कॉर्पोरेशन तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी लेटर केलेले की हांकां तुमी काडा, हेजेर एक्शन घेया म्हणून सांगलेलें. पूण हेजेर एक्शन कांयच जालेलें ना. हांव इतलेंच सांग सोदता, हे जे पयलींचे सुद्दां थोडे स्क्रॅप अड्डे आहात, ह्या स्क्रॅप अड्ड्यांची टोटल लायट आनी नळ सुद्दां डिस्कनेक्ट केल्लो आसलो. पूण थोड्या दिसांनी हांकां लायट आनी नळ सगळो दिल्लो आहा. पूण हेतूर आमचे पंचायत एनओसी ना, कांयच ना, हांकां ना. पूण हांव इतलेंच सांग सोदता की सरकाराकूय आनी लोकांकूय, लोक कितें करता, कितें जालें काय पंचायत जबाबदार सगळे काडटा आनी पंचायतीचेरूच घालता. पूण हांव म्हणटा हेका सगळो जबाबदार सरकारूच आहा. कित्याक सरकार जर टायट आसलो, सरकारान जर हेंचेर एक्शन घेतलेली, लायट नळ आनी डिमॉलिशन फास्ट केल्लें जाल्यार ह्यो आज इन्सिडंट घडचो नासलो. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड टीव्ही.
Murmagaon Municipal Council on Monday sealed 2 shops in Vasco which were running without trade licenses. Chairperson Girish Borkar said that around 250 shops have failed to pay the trade license fees. He also warned of taking serious actions against the shops that don't have trade licenses. से आमचे म्युनिसिपालिटी स्टाफ आमचे इंजिनियर आमचे सगळे आमी म्युनिसिपालिटीक ऑर्डर दिलेली आहा सगळ्यांनी हांगा आमच्या सिटीन सगळे भोंवन जितले जे बिजनस एक्टिविटी कोण करता तेंची ट्रेड लायसन रिन्युअल नाल्यार कोणी ट्रेड लायसन बिजनसाक काडूंक ना तेंच्या चॅक कर ऑलरेडी आमी 8-10 दीस जाले आमी चॅक करताले आतांच्या मेरेन आमकां 8-10 दिसांनी 250 केसी अशे येयलेले आहा जेंच्यांनी थोड्यांनी एप्लाय करूंक ना आनी थोड्यांनी रिन्युअलूय करूंक ना तशें आयज ऑलरेडी आमी 2 शॉपां सील केलेली आसा एक हार्डवेअर आनी एक बुक स्टॉल ते बुक स्टॉल म्हणजे ते 30 वर्सांचो बिजनस करता पूण तेणी अजून केन्ना ट्रेड लायसन्स करूंक ना म्हटल्यार इतली आमची वायट परिस्थिती आमच्या वास्को शहरान चल्लेली आसा म्हणून आमी हे आतां खोपांक दिवपाना जे कोणी बिजनस करता तेंच्यांनी म्युनिसिपालिटीचे पयशे म्युनिसिपालिटीक पावोवपाचे आमी तांकां नोटीसी धाडलेले आसा आनी ना जाल्यार आमी स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले नाल्यार आमी सील मारतले इतलें. A generator of an eatery in Vasco town caught fire on Monday afternoon. The Vasco outlet of Dominos Pizza was completely destroyed in the fire. Luckily, the staff of the pest control agency close by rushed the site and controlled the spread of the fire. Firefighters later made a turnout and doused the remaining fire. येयले की डॉमिनोज कडेन उजो लागला म्हणून सो आमी आसले ऑलमोस्ट आमी ड्युटी आसले ते पयलीं एक्चुली तिलक मैदानाचेर सो आमकां कॉल येता आमी डायरेक्ट टर्न आउट केला पयता जनरेटर उजो लागला सो इवन आमी एक्टिविस्ट केलो होतो येता पयताले जनरेटराक उजो पेट्टलो सारको ते येवन पयताले आमी आमचे गाडयेचो एक्टिविस्टर काडला आनी एक्टिविस्ट केलो. लॉस बीन कितले जाला बरं लॉस आता रायट आमकां खबर ना लॉस कितलो जाला तो बट लेटर ऑन तेंचे भेटले ते सांगतात पण फुल्ली हे जाला तो जनरेटर डॉमिनोज पिझ्झाचो पिझ्झा Story by Kiran Borkar for Herald TV. The fire incident at the Old Fish Market land has exposed the miserable failure of the Murmagaon Municipal Council to efficiently handle waste management in the commercial capital. Fire in the heart of the city, which is surrounded by several petrol pumps, has raised concerns among the establishments. Watch this report. Citizens and organizations working for the betterment of town have complained that MMC boasts of having the support of the double-engine BJP Sarkar and the MLA of Murmagaon, Mr. Digambar Kamath, has constantly miserably failed to handle waste in the town. The land, which was earmarked for a multi-level parking lot, has turned into a garbage dump yard. Savio Coutinho explained. आमी जे हांगा आसा फक्त 20 मीटर अंतरार आसा मारगांव म्युनिसिपल बिल्डिंगात आनी एंटायर जे ऑफिशियल्स आसा त्या बिल्डिंगान आसा जे वेस्ट मॅनेजमेंटान खातीर हे आसा डेजिग्नेट केल्ले आसा. आतां हो स्पॉट सांगपा म्हळ्यार कोण म्हणपाक शकना की हे हार्ट ऑफ द सिटी आसा म्हण समजला आनी आमी ह्या हेजेर कंटिन्युअसली आवाज करीत आसा. हो पार्किंग लॉटाचो पार्किंग लॉट तर हेच ना आनी फक्त हे गार्बेज हे आहा ते हांगा वाडत आसा आनी आमी टायम टू टायम हे केल्ले आसा करीत आहा समजला. सो आतां हे कितें सिद्ध जाता हांगा सिद्ध जाता की वेस्ट मॅनेजमेंट टोटल फेलियर आसा म्युनिसिपालिटीचे सांगपाक 1.5 कोटी म्हयन्याक 1.5 कोटी सुमार म्युनिसिपल कावन्सिल मोडटा ऑन वेरियस ग्राउंड ते कॉन्ट्रॅक्टर म्हण नाका ट्रान्सपोर्टेशन म्हण नाका फ्युल्स म्हण नाका डेली वेजीस वर्कर म्हण नाका हे सगळे मेळून 1.5 कोटी सुमार खर्च जाता ऑन वेस्ट मॅनेजमेंट आनी ट्रिटमेंट करता म्हणटा ते आतां कसले ट्रिटमेंट दिसून येता. आतां वयल्यान एडिशनल आतां कॉस्ट हे इनकर जावपाक लागलो म्हणटा तो वेट वेस्ट हांगा काकोरा आनीक सालिगांव वयता तो आतां एडिशनल वेस्ट जावन आसा आनी हे केन्ना जाता जेन्ना मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल छाती हे धाडोवन सांगता की तांकां डबल इंजीन सरकार सपोर्ट आसा म्हण. जेन्ना हो आमचो मडगांवचो आमदार BJPन गेल्लो आसा
ताजे सपोर्टान डबल इंजीन सरकाराचो सपोर्ट आहा त्या टायमार मडगांव हे भाशेन हे हाल हे कितशे जाता. Mohit Kharangate for Herald TV. Kalangut MLA along with local panchayat officials has raised concerns over an unauthorized hill cutting and tree felling incident in Arpora. The incident, which occurred in the area known as Shimer, involved clearing a considerable area of thick vegetation on a steep slope and constructing a road without proper permissions. Kalangut MLA along with local panchayat officials have raised concern over the unauthorized hill cutting and tree felling incident in Arpora. Now, local panchayat members reported that unauthorized activity has been ongoing for approximately 10 days but remained unnoticed due to sight distance from the main road, around 200 meters away. The violation has brought to light when locals observed the movement of JCPs in the area and promptly informed the local ward member. Now, Kalangut MLA Michael Lobo, along with Arpora Sarpa Roshan Redkar and Panchayat members, visited the site to assess the situation, accompanied by the forest officials. Lobo expressed his concerns over the destruction of over 500 trees, the unauthorized hill cutting, and the construction of a road. He has pledged to write to TCP Minister and Chief Forest Conservator, urging immediate action against those involved in these illegal activities. The incident highlights the need of strict monitoring and enforcement of environment regulation to protect Goa's natural resources. Prakash Gadekar for Herald TV. Lotoli village is witnessing heightened tensions as local residents protest against the proposed construction of a new Bori-Lotoli bridge, highlighting the potential destruction of vital Khazan lands for the associated link road. Now, Lotolim residents have stepped out and protested against the proposed Borim-Lotolim bridge, citing Khazan land threat. This village is witnessing tensions as local residents protest against the proposed construction of a new Borim-Lotolim bridge, highlighting potential destruction of the vital Khazan lands for the associated link road. A few days ago, the Union Ministry of Road and Transport Highways recently issued a notification for the acquisition of 39.3184 hectares, equivalent to 3,93,184 square meters, to facilitate the construction of a new high-level Borim bridge, complete with approach over New Zuari Bridge and a bypass on National Highway 566. The proposed bypass will stretch over 5.73 kilometers. This development has sparked concern among the Lutolim residents, who fear that they would suffer a huge loss, especially the Khazan lands, in the name of Infrastructure Development Watch. थोडे आमके खाजनान हायवे नाका ही फाल हायवे जाले आमकी लोटली सॉर्ट बुरून खबा चले मेन मोटे कितें बांद सॉर्ट मोन खबा कितें मेंटेनन्स आपना बाना बी आमकी बुटी सगळी येन सगळ्यां खेत बी सॉर्ट आम खबा मेन मोटे आमी बुटी पेतो सगळे गांव there will be no proper water drainage from the sea. आमने सातयताली तुमकां पूल नाका आम पूल नाका शेत सालवार करपा जाय शेत सगळें सारवार करपाक आमी शेत आमकां घेवपाक जाय आमी निषेध मारता मोगाल वेटलेच्या बाबूनो पुन्हा संख्येन विशालकायेन मोगान आमची शेतां आमची माता आमची खाजनां राज्य बसवप एवढ्यावर आमी हांगा जमा केला आयच्या दिसाक वेटले गांवांत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा मिटींग आसतली आमच्या शेतांत आमच्या खाजनांनी आमच्या गांवांत येतल्या प्रोजेक्टाचेर निषेध मारूंक ते सरकाराक आमी एकूच सांगूंक सोदता आमच्या गांवांत आमच्या शेतांनी आमच्या खाजनांनी आमी असले प्रोजेक्ट केन्ना जावंक दिवचे ना आमचे लोक आमच्या खाजना सभेन आमचे लोक शेतां सभेन आमचे लोक आमच्या गांवांच्या सभेन सदांच जीव आसतलो It's Aditya Bidre for Herald TV. In a significant move, the Rona GR Saba has passed a resolution showing support for the proposed IIT project in their vicinity. As their project progresses,
Locals are advocating for the name Rushivan to be bestowed upon it. आता एक सांगा जर कोण दिसता आपल्या आयकॉन घेतलेला कोणा पळय IIT नाका तेणे हातून काडतो नाका म्हणून कोणे हातून काड आता आम्ही नाका म्हणून जर हातून काडलो जाल्यार आमकां कळटलें बाबा हो कित्याक सगळे उलयले ते जीवार उलयले जाय म्हणल्यार सगळे वयर काडटले ज्या पळय कोणा नाका तेणे हातून काडतो बरें आता आमी अशें नाका की पंजाबी कोणाक चान्स दिलो उलोवपाक सगळ्याक चान्स दिलो मेंढरेजाक चान्स दिलो तेच म्हणजे कोणाक पयली IIT जाय तेणी सगळ्यांनी हातोळी काडचो आयज तांच्या निमंत्रणा वेल्यान हांव आयज ग्रामपंचायतीन आयलो ग्रामपंचायत चडून भरलेले भितर सादारण 150 लोक आशिल्ले भायर 150 लोक आशिल्ले सभागृहान भितर जागा नाशिल्लो केन्ना एक्सपेक्ट केलें ना की ग्रामसभा इतकी मोठी जातली आणि ह्या ग्रामसभेन भितर प्रामुख्यान अनेक विषय आयले 15-20 विषय आयले ताजेर समर्पक उत्तरां जालीं आणि ताच्या नंतर प्रमुख जो मुद्दो आशिल्लो की लोकांची एक भावना आशिल्ली की IITच्या बद्दल आमकां सविस्तर माहिती जाय आणि लोकांक दिसताले खुबशे जाण भायल्यान उलयताले की IITक विरोध आसतलो कितें आसतलो आयज स्पश्ट जाल्लें आसा की सादारण ते 300 लोक आयिल्ले ह्या 300 लोकां मदीं एक युनॅनिमिटी दिसली एक म्हाका दिसता की संपूर्ण सभागृह आणि सभागृहा भायर जे लोक भितर जायनासतना उरिल्ले ताणें एकच नारो दिलो की आमकां IIT जाय आणि हातून भितर म्हाका दिसता की हांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन आशिल्ले इंजिनियर आशिल्ले हातून भितर डॉक्टर आशिल्ले अशे अनेक लोक हांगा आयज ग्रामसभेन पार्टिसिपेट जाले आणि तातूंतल्यान एकच सूर जालो की IIT सारखे एक एज्युकेशनल हब जे आमचे रिवण गांवचे भाग किंवा आमचे गोंयचे भाग किंवा आमच्या सांग्याचे भाग हे आमी पयस वचपाक दिले ना सगळ्यांनी शांतकायेन कसलोच गडबड नासतना प्रत्येकान आपलो मुद्दो व्यवस्थित रित्या मांडलो काय आमच्या भावांनी 1-2 जाणांनी विचारले की आमकां हातून भितर कांय डाउट्स आशिल्ले की हांगा डेमोग्राफी चेंज जातली काय कितें हांगा कितले लोकवस्ती जावपाक शकता हांगा उदकाचे त्रास जातले काय कितें ताका आमी सगळे आन्सरां दिल्ले आसा आणि ताच्या नंतर एकच जयघोश जालो की आमकां IIT जाय आणि IIT सारको बरो प्रकल्प आमी हातांतल्यान वगडावपाक जायना असो सगळ्यांचो सूर जालो हांव अभिनंदन करता आमचे सरपंच बाय वैशाली नायक आमचे उपसरपंच बाब सूर्यकांत नायक सगळे पंचायत सदस्य आणि चड करून आमचो उमेश जो ह्या वाड्यावेलो पंच आसता आणि IIT ही आमच्या मळेवाडा म्हणटा थंय जाता संपूर्ण एक मासो रिवणच्यान सादारण ते 2-3 किलोमीटर पयस वाडो 4 किलोमीटर पयस वाडो आणि तो ताजो पंच आसा आणि ते मळेवाडा एक ल्हानसो गांव आसा सादारण पॉप्युलेशन 100 आसा ह्या सगळे यूथ हांगा आयले आणि ते उल्हासीत जाले तांचे प्रश्न तांकां उत्तराय मेळ्ळी आणि तांणी सगळ्यांनी वेलकम केल्ले आसा जेन्ना ठरावाक घाले IIT जाय काय नाका IITच्या विरोधान एक सिंगल हात वयर गेलो ना आणि IITच्या फॉर 100% हात वयर गेले आणि हो ठराव युनॅनिमसली म्हणजे सगळ्या ग्रामसभेन म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयच्या एक असो निर्णय जाल्लो आसा की कोणाचो कसलोच दुबाव नासतना 100% ताका IITक समर्थन मेळपी रिवणा पंचायत सदस्याचे आणि आमचे सगळे रिवणचे ग्रामस्थ आसात जे तळमळीन मुद्दाम जावन म्हाका दिसता की इतर विशया खातीर आयले ना बरोबर न्ही IIT खातीर आयले आणि IIT आमी सँक्शन करून घेतले IITचो विरोध आसा असो कोणाक दिसले पसून ना. In a perplexing oversight, a crucial diversion sign for Perne city has been conspicuously absent along National Highway 66. This absence has led to numerous drivers resorting to self-diversion at Nayabag Perne, roughly 1.5 kilometers beyond their intended route. There are no proper signboards which are resulting in people to suffer. Swabhimani Pednekar group has taken a call upon themselves to rectify the issues. Members of the group have proactively placed diversion sign on the highway directing drivers to take a correct route through Perne Bazar Pet Watch. ती खंय ती शोधूची पडटा एक प्रकारची ते वयतात नळबाग वगैरे त्या सायडीन वयतात आणि नळबागाच्यान परत ते सकयल्यान वयता रस्त्यार म्हणजे हांगासरल्यान 2-3 किलोमीटर फुडें पावतात आता पेडण्या सोडचे पडटा हे आतां डायवर्जन जो बोर्ड आसा तो PWDन लावंक जाय आसले ते जो मिनिस्टर आसा
प्रत्येक ठिकाणी काबराल त्यांनी लक्ष घालूंक जाय. त्यांच्या जी ऑथॉरिटी आसा ऑथॉरिटी त्यांच्यानी लक्ष घालूंक जाय बाबा खंय कितें आहा. जो आतां पेडण्याचो उत्सव आसा ह्या पेडण्याच्या गांवांत तालुक्यांत व्हडलो उत्सव आसा. आतां लोक हांगासर पांया पडूंक येतात देवाक येतात पूण तशी तांकां खबर नासता. ताका लागून हांवें आमचो ग्रूप जो आसा पेडणे स्वाभिमानी पेडणेकर ह्या ग्रुपच्या मार्फत हे बोर्ड लायल्लो आसा आणि आज आम्ही लायला म्हणजे हांगासर लोक भरपूर मोठ्या संख्येन येतात ताका लागून आज लावचो पडलो. हांव रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंट जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी जरा लक्ष घालचें. ते खंय खंय हे ना बोर्ड ना सायन बोर्ड ना थंय प्रत्येक गांवांनी त्या ठिकाणी बोर्ड लावचे. आणि दुसरी गजाल ज्या ठिकाणी जे बस स्टॉप आसा त्या ठिकाणी बस स्टॉपचे हे सुद्धा लायले ना. उबे रावपाक तांकां जागा ना, सावळी जाय ती सावळी ना. ताका लागून ती एक तेंच्यांनी रिक्वेस्ट मानची बेगीनचे बेगीन करची. It's Maqbool for Herald TV. The Mandri GR Saba on Sunday addressed pressing issues central to the community's welfare. The discussions touched upon critical matters including the mitigation of traffic congestion, the construction of new fish market, the necessity for public crematorium facilities in the region. This gathering exemplified a crucial stride in addressing and resolving the village's concerns, fostering hope for a more prosperous future. Watch. ती एरिया मध्ये डेली थंय कंजेस्टेड तुका कोणाक ब्लेम करिना पण एटलीस्ट तूं पुलीस स्टेशनाक रिक्वेस्ट करून रेग्युलर बेसीस एक जर पुलीस कॉन्स्टेबल किंवा गांवच्यान रावंक शकता जाल्यार इतलें पळय कित्याक थंय डिफिकल्टूच जाता स्पेशली सॅटर्डे संडे. लोक दोनूय सायडीन गाडये पार्क करतात थंय थंयसरच वचपाक सकयल बिचार वचपाक एक्सेस आसा ताका लागून जावपाची चूक ना कोणाची. पण थंय एटलीस्ट एक सायड जरी क्लियर करप तितून टॅक्सी आसता रेंटल कॅब आसता टू व्हिलर आसा तेजो थंय तेपनच रेस्टॉरंट आहा तो आपली गाडी दवरता. सॅटर्डे संडे जाल्यार ते अर्धा वर 20 मिनटां लागतात क्रॉस हेचेर मातसो लक्ष दी. तेच्या विशय दोन्ही प्लॅन शिकतात हे आता ते रिसेंटली काय पहिली पासून आजच्या ते लायक मार्च एंड ऑल काय होईल ते आता ते इम्पॉर्टंट दिस इज इम्पॉर्टंट. आता ग्रामसभा सोंपली की इमिजिएटली आम्ही वचून सांगता ते दोनूय की रस्त्यार गाडयो दिसूंक जायना ना जाल्यार आमी कन्सर्न जी कितें एक्शन आहा ती घेतली गाडयो त्या दोगांचेर आसतात. Here are some of the highlights of matches and games played at the national games across Goa. The National Games hockey match played between Odisha and West Bengal at Pede ground ended in a draw. The match was held on Monday morning. Each team scored 1 goal each at full time, ending the match in a draw. The MLA of Aldona, Carlos Ferreira, who was present at the prize distribution ceremony, said that Goa is not just tourism but a sports destination as well. Watch some of the highlights of the match. I am also very happy that the national games are being held in Goa. I thank the government of India for having ensured that despite our difficulties, national games was not moved out and we still have it here in Goa. Goa is the best destination, not only for games, but also for many other good things. Just not tourism, but many other things which I say. I also thank the Chief Minister, who himself was personally here at Hockey Stadium, at the Pede Stadium, and when he called me to come and see the stadium preparedness, I came here so that we want to give a boost to sports and encourage our children also participating and ensuring that all the visiting teams which are participating in the tournaments will have the best facilities here. The sports minister has also been on and off the field, Govind Gaudi. I have seen him actively in the day and the night, and even past midnight he has been tirelessly. I thank the hockey associations which have come. I also thank each and every team for having come here and for participating in these tournaments. Meanwhile, the Jharkhand hockey team beat Team Goa by 4 goals against 0 goals in an exciting match that was held between the two teams. Snooker and billiards matches began in Mapsa at Pede Sports Complex on Saturday. Players of national prominence were seen competing at the tournament that was held on Monday.
Prakash Gadekar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.